Good morning. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സെഷനിലെ റേഷ്യോയുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യായിരുന്നു. Then next one. ABC are working in a company. The ratio of A's age to B's age is 11:13 and B's age to C's age is 13:14. With the sum of their ages is 76, what are their respective ages? So നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചോളെ A is to B is to C കണ്ടുപിടിക്കുക. Then അതിന്റെ ടോട്ടല് 76 ആണ്. എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. A is to B 11:3 13 and B is to C 13:14. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ 11:13 then 13:14. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ 13 ഇവിടെ 13. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഒരു 13 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം 11:13, ഇത് 13:13, ഇത് 13:14. സോ നമുക്ക് റേഷ്യോ എങ്ങനെ എടുക്കാം? 11:13:14. 11:13:14. സോ എല്ലാത്തിലും 13 കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ 13 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തൊരു ഫിഗർ എടുത്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ഫോം ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് 13 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ടേമിലും നമ്മൾ 3 ടേമിലും എന്താണ് ഒരു 13 കോമൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൽ 13 കോമൺ ആണ്. therefore നമ്മൾ 13 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1/13 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടേം ഷുഡ് ബി multiplied or divided by same non-zero number. Okay, therefore ratio will be continuous ratio will be 11:13:14. then പിന്നെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 76 ആണ്. എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 11:13:14. so that means actual age is 11x 13x 14x. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം? 76. then x കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓരോരുത്തരുടെയും ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 38x is equal to 76, therefore x is equal to 2. so ages are ആദ്യത്തെ ആളുടെ എത്രയാണ്? എയുടെ 11x, that means 11 into 2 22. ബിയുടെ 13x, 13 into 2 26. സിയുടെ 14x, 14 into 2 28. so add ചെയ്യുമ്പോൾ 76 22 26 and 28. ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് പറയാം. A and B have books in the ratio. A is to B have books in the ratio 3:4 and B and C have books in the ratio, that means B is to C equal to 3:2. total number of books with 3 of them is 116. then how many books does A have? so A is to B 3:4, B is to C 3:2. so therefore 3 multiply the continuous ratio കണ്ടുപിടിക്കുക. then അതിനുശേഷം continuous ratio എത്ര കിട്ടി? continuous ratio എത്ര കിട്ടി? 9:12:8 അല്ലേ. so 116 is divided in the ratio 9:12:8. that means 9x 12x 8x. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം? 116. so x ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് വരും. 29x is equal to 116. x is equal to 116 divided by 29. 4 കിട്ടും. നമ്മുടെ എയുടെ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, 9x ആണ്. so 9 into 4 equal to 36. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും?
Yes, sir. Yes, sir. Then next question. A by B, that means A is to B equal to 2 is to 3. B by C, that means B is to C equal to 4 by 5. A is to B is to C കണ്ടുപിടിച്ചാൽ A യുടെയും B യുടെയും C യുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. Then A ക്കും B ക്കും C ക്കും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ 2 is to 3, 4 is to 5. So 8 is to 12 is to 15. 8 is to 12 is to 15. It means 8x, 12x and 15x. A and B and C and value it takes actual value. So A plus B divided by B plus C. 8x plus 12x divided by 12x plus 15x. Correct answer. 8x plus 12x is equal to 20x. Then divided by 12x plus 15x, 27x. X get cancelled. 20 divided by 27. 20 divided by 27. Get your answer? Yes, sir. Divided by 27 or 20 is to 27. Then next question. Try ABC are 3 cities. The ratio of average temperature between A and B is 11 is to 12, and average temperature between A and C is 9 is to 8. Then the ratio between average temperature of B and C is. The answer. So average temperature of A and B, that means A is to be the 11 is to 12. 11 is to 12. And average temperature between A and C and A and C, that means A is to C equal to 9 is to 8. So now continuous ratio B is to A. Okay, can be written as 12 is to 11. Then A is to C under 9 is to 8. So now A variable 12 is to 11, then 9 is to 8. So we 11 9. Then multiply 108 is to 99 is to 88. So A is to B is to C, B is to A is to C. Question average temperature between, so B 108x, A 99x, C 88x. So average, what is the ratio of average temperature between B and C? So B and C on the question. So B is to C, B is to C. 108x is to 88x. So xx cancel 4 27 into 4, 108 27 is to 22. 27 is to 22. Clear, no? Would I doubt on A is to B? Clear our question? Okay, normally compound ratio second time equal to correct format shortcut method continuous ratio. So A is to B, A is to C, B is to A. So A. Therefore, our format A. Then B is to A is to C.
Therefore, B is to C will be 108 is to 88x, 27 is to 22. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ? ആതിര, ആയിഷ കിട്ടിയോ ആൻസർ? ഓക്കെ അല്ലേ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. A man distributes his property of rupees 6 lakh among his 3 sons. The share of his first son is thrice that of second son share, and the share of the third son is twice that of his third son. Find the ratio in which sons share the property. Find the ratio sons there share the property. So then 6 lakh at property, share ചെയ്യുന്നത് first son, second son, third son. Okay, so എന്താണ്? Share for his first son is thrice that of second son. So first son കിട്ടുന്നതാണ് second son ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്. And the share of second son is twice that of third son. Okay, so that means third son ന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പോകുന്നത്? ഫസ്റ്റ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്. സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്ന തേർഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് അല്ലെ? സോ നമുക്ക് ലെറ്റ് തേർഡ് സൺ ഗെറ്റ് എക്സ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് എത്ര കിട്ടും? തേർഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി, രണ്ടിരട്ടി, ട്വൈസ്. സോ ഫസ്റ്റ് സണ്ണിന് എത്രയാണ്? സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് 6x. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 6x is to 2x is to x. That means ratio will be 6 is to 2 is to 1. So that's ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫസ്റ്റ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്ന സെക്കൻഡ് സണ്ണിന്റെ ബേസിസിലാണ്, സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് സണ്ണിന്റെ ബേസിലാണ്. സോ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എന്തെടുക്കാം? തേർഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടുപേരുടെയും കിട്ടുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. തേർഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്ന ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ്. എക്സ് ആണ് തേർഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടി ആർക്ക് കിട്ടും? സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് കിട്ടും. സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? 2x കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് സണ്ണിന് എത്രയാണ്? സെക്കൻഡ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി. ദാറ്റ് മീൻസ് 2x into 3. അങ്ങനെയാണ് 6x വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റേഷ്യോ മാത്രമേ യോജിച്ചിട്ടുള്ളൂ, എമൗണ്ട് ഷെയർ യോജിച്ചിട്ടില്ല. Find the ratio in which sons share the property. 6 is to 2 is to 1. Okay. Then next question. Sum of rupees 9,300 is divided among A, B, C in such a manner that A and B ratio of A and B is 1:3 and that of B and C is 4:5. Find the amount received by C. So ഇവിടെ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. A is to B ഉണ്ട്, 1:3. B is to C, 4:5. Then 1:3, 4:5, 3, 4. So 4:12:15 varum. So 9,300 is divided in the ratio 4:12:15. So 4x, 12x, 15x equal to 9,300. 31x ആണ് 9,300. Therefore x is equal to 31x is equal to 9,300. Therefore x is equal to 300. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് C കിട്ടുന്നതാണ് 15x ആണ്. C get 15x. So 15 into 300 equal to 4,500. 4,500. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Then next question. A man divided his property in such a manner that
his son's share to his wife's share and his wife's share to his daughter's share are both in the ratio 3:1. If his daughter gets 10,000 less than what son gets, find the worth of the property. So that's the question. Man divided his property. So property the value arilla. So property can divide another. Manner that in such a manner son's share to wife's share and wife's then son in a wife in a daughter. Share yana. എന്തൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് son share to wife share equal to 3:1 and wife share to daughter share also 3:1. That means 3:1 3:1 ഇവിടെ 1 3. So നമുക്ക് continuous ratio എത്ര കിട്ടും 9:3:1 9:. So ഇതെന്ന് പറയുന്ന ratio എത്രയാണ് 9:3:1. Okay, that means 9x 3x 1x അല്ലെങ്കിൽ x. പിന്നെ നമുക്ക് x കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് the daughter gets, so daughter gets 10,000 less than what son gets. That means സണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഡോട്ടർ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് 10,000 ആയിരിക്കും. സണ്ണിന് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും 10,000 കുറവാണ് മീൻസ് സണ്ണിന് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഡോട്ടർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു 10,000. That means 8x equal to 10,000. Therefore x is equal to 10,000 divided by 8. വരും 1,250 അല്ലേ 1,250. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് when the worth of the property. Propertyയുടെ വർത്ത് എത്രയാണ് 9x plus 2 3x plus x. That means propertyയുടെ വർത്ത് എത്രയുണ്ട് 13x ഉണ്ട്. നമുക്ക് x കിട്ടി 1,250. Therefore worth of the property will be worth of the property 13x is equal to 13 into 1,250 into 13 is equal to 16,250. Detail. Yes, sir. Then last question. Divide 5,130 mm P, Q, R and S such that 3 times P share is equal to 4 times Q share is equal to 5 times R share is equal to 6 times S share. What is the share of Q? Kitya, Amrita? No, sir. Adra? So 5,130 ആണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിക്കും ക്യൂവിനും ആറിനും എസിനും അല്ലേ. സോ എന്നിട്ട് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് 3 times P ഷെയർ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പിക്ക് കിട്ടിയത് പി ആണെന്ന് എടുക്കാം, ക്യൂവിന് കിട്ടിയത് ക്യൂ ആണെന്ന് എടുക്കാം, ആറിന് കിട്ടിയത് ആർ, എസിന് കിട്ടിയത് എസ്. ദെൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 3 times P. That means 3P is equal to 4Q is equal to 5R is equal to 6S എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ. പിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ 3 ഇരട്ടി ക്യൂവിന് കിട്ടുന്ന 4 ഇരട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ദെൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറിന് കിട്ടിയതിന് 5 ഇരട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതെന്ന് പറയുന്നത് എസിന് കിട്ടുന്ന 6 ഇരട്ടിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം P by Q is equal to 4/3. അതേപോലെ Q by R is equal to 5/4. Then R by S is equal to 6/5. So ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് P is to Q കിട്ടി 4 is to 3, Q is to R is equal to 5 is to 4 and R is to S is equal to 6 is to 5 അല്ലേ. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് P is to Q is to R is to S കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ. കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ എന്താണ് P is to Q then
Q is to R, R is to S. So ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 5, 4, 3, 3. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായി? നമുക്ക് P is to Q is to R is to S കിട്ടി. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം? Qന്റെയോ ആറിന്റെയോ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. Qന്റെ ഷെയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So 120 is to 90 is to 72 is to 60. So let നമുക്ക് 6 വെച്ച് divisible ആണ്. So simplify വരും 20 is to 15 is to 12 is to 10. So actually a problem 20x plus 15x plus 12x plus 10x is equal to 5130. 57x is equal to 5130. X is equal to 5130 divided by 57. കിട്ടും. Therefore Qന് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? 4. Qന് 15x ആണ്. Qന് x കിട്ടി. Therefore Qന് കിട്ടുന്നത് 15x ആണ്. That implies 90 into 15 is equal to 1350. Clear ആണോ അപ്പോൾ? Yes, sir. കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ? തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി, അതിൽ നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ. കണ്ടിന്യൂസ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത്ര ടൈംസ് ഈക്വൽ ടു പിയുടെ ഇത്ര ടൈംസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂയുടെ ഇത്ര ടൈംസ് ആറിന്റെ ഇത്ര ടൈംസ് ഈക്വൽ ടു എസിന്റെ ഇത്ര ടൈംസ്. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ റേഷ്യോസ്. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഏരിയ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊപ്പോർഷൻസ്, മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷൻസ്, വേരിയേഷൻസ്. First one, proportion. First year to proportion. So in that proportion, first definition, an equality of two ratios is called a proportion. An equality of two ratios is called a proportion. An equality of two ratios is called a proportion. An equality of two ratios is called a proportion. Okay. So, രണ്ട് ratio ഉണ്ട്. In between ഒരു equal sign വന്നാൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം? Equality of two ratios is called a proportion. Okay. So, നോക്കാം. Let four quantities A, B, C, D are said to be in proportion if A is to B is equal to C is to D.
A is to B is equal to C is to D. So നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രപ്പോർഷൻ. സോ A, B, C, D നാല് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആർ said to be in proportion. So ഇത് പ്രപ്പോർഷൻ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് an equality of two ratios. Equality of two ratios is called, ഇത് പ്രപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് റേഷ്യോയുടെ equality വേണം. Okay, A is to B ഒരു ratio equal to C is to D. Okay. A is to B is equal to C is to D. So A is to B നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A divided by B equal to C divided by D. Cross multiply എന്ത് വരും? That implies AD equal to BC. AD equal to BC. A is to B equal to C is to D. That implies AD equal to BC. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാം. That means A by B is equal to C by D. That implies AD equal to BC. The quantities A, B, C, D are called the terms of the proportion. So A, B, C, D എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രപ്പോർഷന്റെ ടേംസ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്? A, B are two quantities of same kind and same unit also are called normally, generally the A and B are called the terms of the ratio, and A is called a dash. റേഷ്യോയുടെ കേസിൽ A is called a dash. A is to B ആണെങ്കിൽ A എന്ത് വിളിക്കാം? എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ടേം ഓർ antecedent. B is called second term or consequent. So അതേപോലെ നമുക്ക് നാല് ടേംസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രപ്പോർഷനിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ there should be an equality of two ratios. A is to B is equal to C is to D. Generally A, B, C, D are called terms of the proportion. I is called the first and second, B is called second, and C is called third, and D is called the fourth term respectively. Okay. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. So A, B, C, D ഉണ്ട്. A, B, C, D. And A and D നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എന്ത് വിളിക്കാം? The first and the fourth terms are called extreme terms. First and the fourth term are called extremes or extreme terms. The second and third terms are called B and C നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? Means or middle terms. Means or middle terms. Okay. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് വരുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് A, B, C, D are in proportion എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? There should be an equality of two ratios. A is to B equal to C is to D. Okay. That implies A by B equal to C by D. Cross multiply നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? AD equal to BC. So A and D നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? Extremes. So നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പ്രൊപ്പോർഷന്റെ. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് A and D called product of extremes. Proportion ആണെങ്കിൽ product of extremes. Product of extremes will be equal to product of mean or middle terms. Product of extremes will be equal to product of means. Product of extremes will be equal to product of means. Okay. A and D are called the extreme terms or extremes. B and C are called the means or middle terms. Product of extremes or product of extreme terms equal to product of means or product of middle terms. Clear അല്ലേ? So A, B, C, D proportion ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ ഒരു റേഷ്യോ, രണ്ട് റേഷ്യോയുടെ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവണം. A is to B equal to C is to D. Then AD equal to BC. Generally A, B, C, D are called the terms of the ratio. A is called the first term, B is called the second term, C is called the third term, and D is called the fourth term. Generally, first and fourth term are normally called extremes or extreme terms. The second and third terms are called means or middle terms. So, ratio proportion to first property, product of extremes will be equal to product of means. Clearly? Yes, sir. Yes, sir. Then, next head, not here. Yes, sir. Yes, sir. Then next head, continuous proportion. Continuous proportion. Continuous proportion. So, ഇവിടെ continuous proportion case,
നമുക്ക് 3 quantities ആണുള്ളത്. Okay. If 3 quantities A, B, C are same kind, same unit, are said to be in continuous proportion. Okay. So proportion ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ definition പ്രകാരം എന്ത് satisfy ചെയ്യണം? There should be an equality of 2 ratios. നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ? 3 ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളൂ. അത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കണം? A is to B should be equal to B is to C. A is to B should be equal to B is to C. So equality of 2 ratios വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് വരത്തുള്ളൂ? പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 3 ടൈംസേ ഉള്ളൂ. അത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിരിക്കണം? A is to B should be equal to B is to C. That means നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? A by B equal to B by C. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? B square equal to AC or B equal to root of AC. B square equal to AC or B equal to root of AC. B square equal to AC or B equal to root of AC. So 3 quantities continuous proportion ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ so proportion ആകണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? There should be an equality of 2 ratios. So ABC are said to be in continuous proportion if A is to be equal to B is to C. That implies B square equal to AC or B is equal to root of AC. Then അടുത്ത നോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ്. ABC are in continuous proportion, then the middle term B is called mean proportional. B is the mean proportional. Okay, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഓർത്തോണം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷണലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ. Mean proportional. B is the mean proportional. And A is the first proportional. And C is the third proportional. So continuous proportion A, B, C are same kind, same unit, are said to be continuous proportion if A is to be equal to B is to C. So ഒരു റേഷ്യോയുടെ ഇക്വാലിറ്റി 2 ratios ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് A is to B is equal to B is to C. That implies B square equal to AC or B equal to root of AC. So continuous proportionale middle term B എന്താണ് പറയുന്നത്? Mean proportional. And the first term A is called the first proportional and C is called the third proportional. Third proportional. Clear, Lada? Yes, sir. Continuous proportion. Then properties of proportion. Properties of proportion. Properties of proportion. Very important. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാവുന്നത്. Properties of proportion. First one, cross multiplication property. A is to B equal to C is to D. That implies നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. A by B equal to C by D. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം? AD equal to BC. ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മീൻസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. സോ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി. First one, if A is to B equal to C is to D, that implies AD equal to BC.
AD equal to BC. A is to B equal to C is to D. That implies AD equal to BC. Okay. The next one, invertendo property. Invertendo property. So if A is to B equal to C is to D. The parallel only invert ചെയ്യുന്നു. Okay. So A is to B invert ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? B is to A equal to D is to C എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻവേർട്ടൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി. നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത് നോക്കാം. 10 is to 5 equal to 2 is to 1 അല്ലേ? 10 is to 5 ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആണെന്ത് 2 is to 1. Okay. നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? 5 is to 10 is equal to എന്താണ്? 1 is to 2. Okay, correct അല്ലേ? 5 is to 10 should be equal to 1 is to 2. A is to B equal to C is to D. That implies invertendo property. That means invert ചെയ്യുക. Inverts എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ B is to A should be equal to D is to C. B is to C is equal to B is to A is equal to D is to C. Clearly? Yes, sir. The next one, alternando property. Alternando property. Alternando property. So property ആണ്. First of all, there should be a proportion. That means A is to B equal to C is to D. Two ratios equal ആണെങ്കിലാണ് proportion. Then alternando property എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A കഴിഞ്ഞിട്ട് alternative terms. A is to C equal to B is to D. Okay. നോക്കാം. A is to C equal to B is to D. A, B, C, D proportion ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? A is to B equal to C is to D. That implies alternando property. A is to C is equal to B is to D. We say നോക്കാം 10 is to 5 equal to 2 is to 1. Okay, നമുക്ക് alternando property എടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ 10ഉം 2ഉം 5ഉം 1ഉം അല്ലേ? 10 is to 2 is equal to 5 is to 1. Correct അല്ലേ? So 10 2 കോമൺ ഏറ്റവും LCM 2 ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ 2 എടുക്കാം. 2 കൊണ്ട് 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 2 കൊണ്ട് 10 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5, 2 കൊണ്ട് 2 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1. So 10 is to 2 equal to 5 is to 1. So ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. So A is to B equal to C is to D. That implies alternando property എന്താണ്? A is to C is equal to B is to D. A is to C is equal to B is to D. A is to C is equal to B is to D. A is to C is equal to B is to D. Clearly? Yes, sir. Then next one, componendo property. Componendo property. If A is to B equal to C is to, that means there exists a proportion, then componendo property ഇതാണ്. A plus B ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ രണ്ട് ടേം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. A plus B is to B should be equal to സെക്കൻഡ് റേഷ്യോയുടെ 2 ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. C plus D is to D. A plus B is to B equal to C plus D is to D. നമുക്ക് ശരിയാണ് നോക്കാം. നേരത്തെ 10 is to 5 equal to 2 is to 1. So then search എന്താണ്? ഇതാണ് A, ഇത് B, ഇത് C, ഇത് D. A plus B. 10 plus 5 is to 5 is equal to 2 plus 1 is to 1 ആയിരിക്കണം. So 10 plus 5, 15 is to 5 is equal to 3 is to 1. കറക്റ്റ് അല്ലേ? 15 5ലും ലിസ്റ്റ് ടേം വരുന്നത് 5 ആണ്. 5 കൊണ്ട് 15 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3 ആണ്. 5 കൊണ്ട് 5 ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1. 3 is to 1. അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രൂവ്. Clearly. So componendo property A is to B equal to C is to D. That implies A plus B is to B is equal to C plus D is to D. Clearly, then? Okay, sir. Then next one, dividendo property.
dividendo property. First of all, there should be a proportion A is to B equal to C is to D. Then dividendo property means component property add ചെയ്ത് ഇവിടെ ലെസ് ചെയ്യുന്നു. First A minus B is to B is equal to C minus D is to D. A minus B is to B. നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നോക്കാം. 10 is to 5 equal to 2 is to 1. ഇത് A is to B, ഇത് C is to D. A minus B. 10 minus 5 is to 5 equal to 2 minus 1 is to 1. Okay. 10 minus 5 എന്ത് വരും? 5 is to 5 is equal to 2 minus 1, 1 is to 1. Correct അല്ലേ? A is to B is equal to C is to D. That implies A minus B is to B equal to C minus D is to D. Dividendo property. Dividendo property. Clear leather? Yes, sir. Then componendo and dividendo property. Componendo and dividendo property. If A is to B is equal to C is to D, that implies componendo and dividendo. A plus B is to A minus B. So first ratio two terms add is to numerical difference is equal to C plus D is to C minus D. C plus D is to C minus D. So now 10 is to 5 equal to 2 is to 1. The prakaram endana A is to B, this C is to D. A plus B. 10 plus 5 is to 10 minus 5 should be equal to 2 plus 1 is to 2 minus 1. 10 plus 5 15 is to 10 minus 5, 5 equal to 2 plus 1, 3 is to 1. Correct? 5 divided 3 is to 1. So componendo and dividendo property. A is to B equal to C is to D. That implies A plus B is to A minus B is equal to C plus D is to C minus D. Clear leather? Yes, sir. Componendo and dividendo property. Then next one, addendo property. It's very important. Addendo property. Okay. If A is to B equal to C is to D equal to E is to F is equal to etc. That means ratios. That means indefinite type that means etra ratio now indefinite type infinite ratios equal then each ratio will be equal to each ratio will be equal to each ratio will be equal to A plus C plus E plus etc. divided by B plus D plus F plus etc. So നോക്കാം കുറെ ratios equal ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ റേഷ്യോ ഈച്ച് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഓരോ റേഷ്യോ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന റേഷ്യോയുടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ആ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? A, C, E, then ഇവിടെ വരുന്ന എന്താണോ വരുന്നത് അത് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ BA DF. സോ നമ്മൾ ഇത് നോക്കി നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയുടെ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സം ഓഫ് ആന്റിസിഡൻസ് A, C, E എല്ലാം എന്താണ് ആന്റിസിഡൻസ്. സോ കുറെ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോ എല്ലാം തന്നെ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? പുതിയൊരു റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അതെന്താണ്? സം ഓഫ് ആന്റിസിഡൻസ് ഈസ് ടു സം ഓഫ് കോൺസിക്വൻസ്.
Okay. So തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയുടെ ആന്റിസിഡൻസിന്റെ സമ്മ് ഈസ് ടു തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയുടെ കോൺസിക്വന്റ് സം ആ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ എന്താണ്? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? A is to B equal to C is to D equal to E is to F equal to etc. എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? Each ratio will be equal to A plus C plus E plus etc. is to B plus D plus F plus etc. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു അഡെൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് താഴെ എഴുതാം. ഈച്ച് റേഷ്യോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ആന്റിസിഡൻസ് ഓഫ് ഗിവൺ റേഷ്യോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ്. സോ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്താണ് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അൺനോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വന്നാൽ ഈ അഡെൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രൂഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 3 ടേംസ് A is to B equal to C is to D equal to E is to F. A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F. That means A by B equal to C by D equal to E by F. Okay. Three unknown ratios equal ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? Let it be a constant K. ഒരു K എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ്. എന്താ വാല്യൂ അറിയില്ല, A അറിയില്ല, B അറിയില്ല, C അറിയില്ല, D അറിയില്ല, E അറിയില്ല, F അറിയില്ല. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു അല്ല ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് K. ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് K യോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും. സോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണ്. A by B is equal to K. That implies A equal to BK. A by B is equal to K. That implies A equal to BK. Then second ratio എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ C by D equal to K. That implies C is equal to DK. Then third ratio എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ E by F is equal to K. That implies E is equal to FK. E is equal to FK. Okay. So ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൂഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 ratios equal ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി. സോ 3 ratios equal ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല വാല്യൂ. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് K യോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. Then first ratio will be equal to K. That implies A equal to BK. Second ratio will be equal to K. That implies C equal to DK. Third ratio equal to K. That implies E equal to FK. Okay. So ഇനി നോക്കാം. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 1, 2, 3 നോക്കുക. സോ ഇക്വേഷൻ 1, 2, 3യുടെ LHS ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? A plus C plus E is equal to എന്ത് പറയാം? BK plus DK plus FK. Correct അല്ലേ? So that implies A plus C plus E equal. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? RHSല് എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? K കോമൺ എടുത്താൽ എന്ത് വരും? B plus D plus F. ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? A plus C plus E divided by B plus F plus K plus B plus D plus F. B plus D plus F will be equal to K. Proof ആയില്ലേ? സോ അത് നമ്മൾ എടുത്ത എന്തായിരുന്നു? A by B equal to C by D equal to E by F equal to K. സോ നമ്മുടെ അഡെൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A plus C plus E each ratio will be equal to A plus C plus E divided by B plus D plus F. ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇട്ട് K. So hence proof. No. Each ratio will be equal to. So 3 കോൺ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കുറെ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് തന്നാൽ അതിന്റെ ആന്റിസിഡൻസിന്റെ സമ്മും കോൺസിക്വൻസിന്റെ സമ്മും എടുത്തിട്ട് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ്? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോയുടെ എല്ലാത്തിനോടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Each ratio will be equal to sum of antecedents of given ratios is to അല്ലെങ്കിൽ divided by sum of consequence of ratios. Clearly? Yes, sir. Yes, sir. So ഈ പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 3 അൺനോൺ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ എന്നാൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് K. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഈ മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കും.
Then next one. Then subtractando അല്ലെങ്കിൽ subtrahendo property. Subtractando അല്ലെങ്കിൽ subtrahendo property. Subtractando, so നമുക്ക് addendo property യിൽ പ്ലസ് ചെയ്തു, അതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരും? മൈനസ്. A plus B equal to C minus C is to A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F equal to etc. So plus ന് പകരം മൈനസ് ആണെങ്കിൽ each ratio will be equal to A minus C minus E minus etc. divided by B minus D minus F minus etc. So addendo യിൽ പ്ലസ് വന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരും? മൈനസ് വരും. So ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷനകത്ത് വരുന്ന നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. പ്രൊപ്പോർഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദെൻ നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സേഴ്സും അലിഗേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് പ്ലസ് വേരിയേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. സോ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? A, B, C, D are said to be in proportion. A, B, C, D are said to be in proportion if A is to B is equal to C is to D. To an equality of two ratios is called a proportion. So നമുക്ക് എന്താണ്? A by B equal to C by D. That implies AD equal to BC. First property one, product of extremes. Extremes is equal to product of means. First set of problems solve in the product of extremes equal to product of means. Then continuous proportion. So continuous proportion ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? There are only three terms. So നമുക്ക് എന്താണ് proportion എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ there should be an equality of two ratios. So are said to be in continuous proportion if A is to B is equal to B is to C. So A by B equal to B by C cross multiply B square equal to AC or B equal to root of AC. So B എന്താണ് പറയുന്നത്? continuous proportion ന്റെ B is equal to B എന്താണ് പറയുന്നത്? continuous proportion mean proportional. Okay. So A എന്ത് പറയും? First proportional and B, C is called third proportional. Then properties of proportions. First എന്തായിരുന്നു? Cross multiplication property. Cross multiplication property എന്തായിരുന്നു? If A is to B is equal to C is to D, that implies AD equal to BC. Then next property എന്തായിരുന്നു? Invertendo property. If A is to B equal to C is to D, that implies that invertendo property തന്നിരിക്കുന്നതിനെ invert ചെയ്യും. B is to A equal to D is to C. Okay. Then അടുത്ത property എന്തായിരുന്നു? Alternando property. A is to B is equal to C is to D, that implies എന്തായിരുന്നു alternando property പ്രകാരം? A is to C is equal to B is to D. So alternative A is to C is equal to B is to D. Then അടുത്ത property എന്തായിരുന്നു? Componendo property. Componendo property. First of all, there should be a proportion. A is to B is equal to C is to D. That implies A plus B is to B is equal to C plus D is to D. The next property എന്തായിരുന്നു? Dividendo property.
a rational proportion A is to B is equal to C is to D. That implies A minus B is to B equal to C minus D is to D. A minus B is to B is equal to C minus D is to D. Then component of property, dividend of property, componendo and dividendo property. Componendo and dividendo property എന്ത് വരും? A is to B is equal to A is to B is equal to C is to D ആണെങ്കിൽ A plus B is to A minus B is equal to C plus D is to C minus D. Then എന്തായിരുന്നു? Addendo property. Addendo property will be A is to B is equal to C is to D is equal to E is to F is equal to etc. Then each ratio will be equal to each ratio. That means ഇതെല്ലാം equal to A plus C plus C. C plus E plus etc. is to B plus D plus F plus etc. Clear? So subtrahendo അല്ലെങ്കിൽ subtractendo property എന്ത് വരും? ഇതിന് പ്ലസിന് പകരം എന്ത് വരും? മൈനസ് വരും. Subtractendo അല്ലെങ്കിൽ subtrahendo property A is to B equal to C is to D equal to E is to F equal to etc. Each time will be equal to A minus B minus A minus C minus A minus C minus F minus A minus C minus E minus etc. is to B minus D minus F minus etc. Okay, so ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷനകത്ത് വരുന്ന ഡെഫിനിഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും? Yes, sir. സോ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. മിക്സ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷനും വേരിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, find the value of x. Find the value of x if 10 by 3 is to x is equal to 5 by 2 is to 5 by 4. So now could I x and either property use first property, product of extremes will be equal to product of means. So substitute here, product of extremes will be equal to product of means. Extremes and the 10 by 3 into 5 by 4 is equal to 5 by 2 x. Therefore, x is equal to 10 by 3 into 5 by 4 into cross multiply में 2 by 5. 5 get cancelled. Then 2. Okay, so try to answer. Five by 3. Answer equal to 5 by 3. Okay. Product of extremes equal to product of means. A property and you say that the product of extremes will be equal to product of means. Product of extremes. Find the value of x. A is to be equal to C is to D. Two ratios equal and then another missing thing and product of extremes will be equal to product of means. Clear? Yes, sir. Then next one. Find the fourth proportional to. Okay. So now can
2 by 3, then 7 by 3, 4. നമുക്ക് ഇപ്പം എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് എ, ഇത് ബി, ഇത് സി, ഇത് ഡി. സോ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംസ് എ ഡി 3 by equal 7. to B C. 2 by 3 D is equal to 7 by 3 into 4. So D Sir, is 3 by 7 അല്ലേ? 3 by 30 answer. അല്ല sir, questionല് 3 by 7. 3 by 7 or 7 by 3. Sorry. Three by 7. Three by 7. Okay. So D is equal to 3 by 7 into 4 into 3 divided by 2. So get to 18 divided by 7. 18 divided by 7. ഇവിടെ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത്? 4 ടേംസ്. പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. ഫോർത്ത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ടേം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. Product of extremes will be equal to product of means. Product of extremes will be equal to product of means. Done, sir. Okay, right answer. 12. 12 by 20, 12. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് 4, 6, 8 D. Product of extremes. So 4D equal to 48, D equal to 48 divided by 4 equal to 12. Then next question. Find the mean proportional. So mean proportional നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? There is only 3 terms. നമുക്ക് ഏത് ടേം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എയും ബിയും സി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇവിടെ 12x സ്ക്വയറും 27y സ്ക്വയറും എയും ബിയും ആണോ എയും സിയും ആണോ? A and C. എ ആൻഡ് സി. സോ 12x സ്ക്വയർ നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് ബി ആണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ, ബി ആണെന്ന് പറയുന്നത് മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ. Then C is equal to 27y square. So now can B is equal to root of AC formula. B is equal to root of 12x square into 27y square. 12 into 27 at right. 12 into 27, 324. X square, y square. So 324 na root at calculator la nokka. 324 root 18 kittum. X square na root x, y square na root y. Answer 18xy. So നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വരുന്നതാണ് 27y സ്ക്വയർ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആൻസർ, ദാറ്റ് മീൻസ് നൺ ഓഫ് ദിസിലേക്ക് പോകും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. കിട്ടിയ ആൻസർ? The next question. Find the fourth proportional 2. Find the fourth proportional 2. So that means നമുക്ക് എന്താണ് 2a a cube nc d ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. d കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ product of extremes will be equal to product of means. 2ad is equal to a cube c. d equal to a cube c divided by 2a. So ഇവിടെ എന്താണ് a cube ല് ഒരു a ക്യാൻസൽ ആവും, താഴത്തെ a ക്യാൻസൽ ആവും. സോ മിച്ചം എന്ത് വരും? a square c divided by 2. a square c divided by 2. The answer? Yes. Then next question. A by 3 equal to b by 4 is equal to c by 7. A by 4 is equal to b by 4 is equal to c by 7. Find the value of
A plus B plus C divided by C. So നമുക്ക് എന്താണ് ത്രീ അൺനോൺ റേഷ്യോസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അഡെൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രൂഫ് ത്രീ അൺനോൺ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ടു let it be a constant k. So first ratio will be equal to k, that implies A equal to 3k, equation 1. Second ratio B by 4 equal to k, that implies B is equal to 4k, equation 2. Then C by 7 equal to k, that implies C is equal to 7k. Clearly. So okay, A യും B യും C യും കിട്ടി in terms of constants. Right. So നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് A plus B plus C divided by C. So we have to find out A plus B plus C divided by C. A എത്രയാണ് 3k plus 4k plus 7k divided by 7k. 14k divided by 7k. K get cancelled. 14 divided by 7 equal to 2. So ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ അൺനോൺ റേഷ്യോസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ അഡെൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു പ്രൂഫ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? Yes, sir. കിട്ടിയോ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും? Then next one. ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് പറയാം. ഇതേപോലെ x by 2 is equal to y by 3 is equal to z by 7. X by 2 is equal to y by 3 equal to z by 7. Let it be a constant k. That implies first ratio equal to k എടുത്താൽ x is equal to 2k. അതേപോലെ y by 3 equal to k, that implies cross multiplying y is equal to 3k. Z by 7 is equal to k, that implies z equal to 7k. നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് x ഉം y z in terms of k കിട്ടി 2x minus 5y plus 4z divided by 2y. Okay, 2x, that means 2 into 2k, 4k minus 5 into 3k, 15k plus 7 into 4, 28k divided by 2y, 6k. Try to answer. by 6. 17k divided by 6k, k get cancelled. 17 divided by 6. Okay, 17 divided by 6. One choice now. Okay, none of this will be the answer. The answer. Yes, sir. Okay, next one. A divided by B plus C is equal to B divided by C plus A is equal to C divided by A plus B is equal to. A divided by B plus C, B divided by C plus A equal to C divided by A plus B. അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡെൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ പറയാം? ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം? എന്തിനോടായിരിക്കും ഈക്വൽ ആകുന്നത്?
sum of antecedents അല്ലെ a plus b plus c divided by b plus c plus c plus a plus b. This can be written as a plus b plus c. So a എത്ര തവണ വരുന്നുണ്ട് 2 തവണ 2a, b എത്ര തവണ വരുന്നുണ്ട് 2 തവണ 2b plus 2c. നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വന്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം 2 കോമൺ എടുക്കാം. a plus b plus c divided by 2 into a plus b plus c. So a plus b plus c get cancelled. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ 1/2. സോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ആ ഒരു അഡൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാവില്ല. അഡൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലും നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടില്ല. സോ അത് മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തത് ആന്റിസിഡൻസിന്റെ സമ്മ ഈസ് ടു കോൺസിക്വന്റ് സമ്മിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു. സോ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question. Find the ratio of. നമുക്കൊരു റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം. Ratio of third proportional to 12:30 and mean proportional to 9:25. Okay. So ഇതിന്റെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ കിട്ടുന്നത് ഈസ് ടു ഇതിന്റെ മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേഷ്യോ ഓഫ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ്. Okay. So ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? 12:30യുടെ തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? So 12:30. Third proportion means ABC. Okay. So okay, the formula use here. B square equal to AC. B square 30 square. 30 square is equal to B30 ആണ്. 30 square equal to 12 into C. Therefore C is equal to 900 divided by 12. Right? 900 divided by 12 is equal to 75. Then and the mean proportional. So 9 ഉണ്ട്, B കണ്ടുപിടിക്കണം 25. So ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? B is equal to root of AC. B is equal to root of 9 into 25. 9 ന്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ്? 3 ആണ്. 25 റൂട്ട് 5 ആണ്. സോ എത്ര കിട്ടും? 15. So നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? 17:15. റേഷ്യോ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒരു റേഷ്യോ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തേർഡ് പ്രപ്പോർഷണലും വേറെ ഒരു പ്രപ്പോർഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ മീൻ പ്രപ്പോർഷണലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ 75:15. ഇതൊരു ആൻസർ. ചോയ്സിൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ? 5:1. 5:1. സോ ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്ത് 75:15 വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ റേഷ്യോ എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. സോ 15 into 5 ആണ് 75. Therefore answer will be 5:11. 5:11. സോ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, റേഷ്യോ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോർമുല ആണ് എങ്കിലേ ഒരു എക്സാക്ട് അക്യുറേറ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കിട്ടിയോ ആൻസർ? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question. Find the number which has the same ratio to 26. Has 6:13. Find the ratio which has same ratio to 26. Same ratio. So ratio something has something to 26 has same ratio 6:13. So cross multiply x into value.
find the number which has the same a is to b. അതായത് a അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ x is to 26 equal to 6 is to 13. നേരെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 13x is equal to 26 into 6. X is equal to 26 into 6 divided by 13 is equal to 12. So the language മനസ്സിലാക്കണം. Number which has the same ratio to 26. That means x is to 26. X അറിയില്ല has the same ratio. That means equal to 6 to 13. 6 is to 13. Equate ചെയ്യുക. X in the value കണ്ടുപിടിക്കുക. Then next question. P by Q equal to R by S equal to P minus R divided by Q minus S. ഇത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? P by Q equal to R by S equal to P minus R divided by Q minus S. P minus R divided by no. Each ratio is equal to P minus. So minus variyaണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്? Subtrahendo. Subtrahendo property. No, direct question, exam question. So നോക്കുക, subtrahendo അല്ലെങ്കിൽ addendo property plus subtrahendo അല്ലെങ്കിൽ subtrahendo property അറിയാമെങ്കിൽ direct second within 2 seconds നമുക്ക് ആൻസർ ആണ്. അതർവൈസ് ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലും മനസ്സിലാക്കില്ല. ഓക്കെ, എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. Clear അല്ലേ? Next question. Find the third proportional between a square minus b square and a plus b the whole square. Find the third proportional between a square minus b square and a plus b the whole square. Find the third proportional. This proportional, mean proportional, third proportional. So a square minus b square എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ, മീൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ, തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ? First proportion. First proportion. First proportional. A square minus b square. Then a plus b the whole square. Mean proportion. Mean proportional. A plus b the whole square. Okay. So നമുക്ക് തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം? തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റൂട്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി അല്ലേ? സോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഇട്ടേക്കാം, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ എയും ബിയും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സി. മീൻ പ്രൊപ്പോർഷണലിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇൻറ്റു തേർഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ. So that means a plus b the whole square is equal to a square minus b square into c. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? c is equal to a plus b the whole square എന്ത് വരും? a plus b the whole raised to 4 എന്ന് വരും അല്ലേ? whole square the whole raised to 2. So നമുക്ക് ഇൻഡിസസ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് പറയാം? a square minus b square. a square minus b square can be written as A plus b into a minus b. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ബേസിക് ഫോർമുലാസ് മാത്രമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ബിസിനസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് a plus b the whole cube divided by a plus b into a minus b അല്ലേ? സോ എന്ത് സംഭവിക്കും? a plus b get cancel, 3 മാറിയിട്ട് 2 സ്ക്വയർ ആവും. സോ ആൻസർ എന്ത് വരും? a plus b the whole square divided by a minus b. a plus b the whole square divided by a minus b. A plus b the whole raised to 4 and the second step. Oh sorry, whole raised to 4 ആണ്. 4 എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വരത്തുള്ളൂ? 3 വരും. So a plus b the whole cube divided by a plus b the whole cube divided by a minus b.
എ പ്ലസ് ബി. സോ ഇവിടെ 3 തെറ്റുപറ്റിയാണ്, 4 ആയിരുന്നു. സോ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മിച്ചം എത്ര വരും? 3 വരും. എ പ്ലസ് ബി 4 കട്ട് ചെയ്ത് 3 ആണ് വരുന്നത്. സോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ a plus b the whole cube divided by a minus b. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then next question. The ratio of number of boys and number of girls of 720 students is 7:5. How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? So right now 720 students ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് number of boys and number of girls. Boys is to girls എന്ന് പറയുന്നത് 7:5 ആയിരുന്നു. That means there are 7x boys, 5x girls. Okay. So add ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും 12x is equal to 720. Therefore x is equal to 720 divided by 12 equal to 60. So okay, right now boys boys right now 7 into 60 420, girls 5 into 60 300. Okay. So right now 400 boys and 300 girls ഉണ്ട്. Okay. So 400 boys and 300 girls. So 420 boys and 300 girls. ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു? How many more girls should be admitted to make the ratio 1:1? So ഇതിന്റെ കൂടെ girls എത്രയാണ്? 300ന്റെ കൂടെ എത്രയോ girls ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര വരും? 1:1. So എത്ര ആയിരിക്കും? 300 plus x is equal to 420. X is equal to എത്ര വരും? X എത്ര കിട്ടും? 420 minus 300 equal to 120. So 120 no girls ne admit ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 420 840 നമ്മൾ പകുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 1:1 വരും. Okay. 120 ആൻസർ. സോ ആദ്യം 720 ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം 720 കൂടെ 120 ആഡ് ചെയ്താൽ 840 വരും. സോ രണ്ടുപേരും 420 ആണെങ്കിൽ പകുതി. ദാറ്റ് മീൻസ് 1:1. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ അനുസരിച്ചുള്ള ബോയ്സിന്റെയും ഗേൾസിന്റെയും എക്സാക്ട് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ അത് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എഴുതി. ദെൻ അതിന്റെ കൂടെ ഗേൾസ് എക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ റേഷ്യോ എത്രയായിട്ട് മാറും? 1:1. 300 plus x is equal to 420. Therefore x is equal to 420 minus 300 equal to 120. Clear leather question? Yes, sir. Then next question. XY is said together starts a business. If x invests 3 times as much as y invest and y invest 2/3 of what Z invest, then the ratio of capital of XY is set. So capital kondomnu adake x y z. X invest 3 times as much as y invest and y invest 2/3 of Z invest. Okay. So Z invest ചെയ്തത് x ഉം y ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ എക്സിന് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? വൈയുടെ ബേസിൽ. വൈയിലെ ഇസഡിന്റെ ബേസാണ്. സോ എക്സിനെ നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. എക്സ് എ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ വൈ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും? 2/3 ഓഫ് വാട്ട് ഇസഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്. സോ 2/3 എ. എക്സ് എത്രയായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വൈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ 3 ടൈംസ്. 2a divided by 3 into 3. 3 get cancel. വൈ എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? y ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് എടുക്കാം? 2a x ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 2a, y ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് 2/3a, z ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് a. സോ റേഷ്യോ വിൽ ബി, സോ എല്ലാത്തിലും a കോമൺ ഉണ്ട്. നമുക്ക് 2/3 1.
സോ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് LCM ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ 3 ടേം ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടേമിന് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് 2 ടൈം ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഈ ടേമിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് തേർഡ് ടേം ഷുഡ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 3. So വരും 2 into 3 is to 2 by 3 into 3 is to 1 into 3. So 6 is to 2 is to 1. 6 is to 2 is to 3. Ratio will be 6 is to 2 is to 3. Clear on our question? സോ ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കണം 3 ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ബേസ് നോക്കുക. എക്സിന് വൈയുടെ ബേസിൽ വൈ ഇസഡ്, സോ ഇസഡ് ബേസ് എടുക്കുക. ഇസഡിന് എക്സ് എന്ന് എടുക്കരുത്, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആണ്. അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യരുത്. വേരിയബിൾസ് എ എടുത്തു, ഇതിന്റെ 2 by 3 ആണ് എടുത്തു, വൈ എടുക്കുന്ന വൈയുടെ 3 ടൈംസ്. അങ്ങനെ 2a is to 2 by 3a is to a എന്നിട്ടും a ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ദെൻ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താണ് ബാക്കി മിച്ചമുള്ള എല്ലാ ടേംസിനെയും 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ആൻസറിലേക്ക് വരിക. 6 is to 2 is to 3. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Then next question. 94 is divided into 2 parts such that the 5th part of first and 8th part of second are in the ratio 3:4. Find the first part. So ഒരു particular questionന്റെ construction വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു sentence construction വെച്ചിട്ട് important ആണ്, എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 94 is divided into 2 parts. So ഏതൊക്കെ എടുക്കും? 94 is divided into 2 parts. ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഏതൊക്കെ എടുക്കാം? 94 is divided into 2 parts. X and 94 minus X. Okay. So x and y, ചിലർ x and y എന്ന് പറയും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ 2 അൺനോണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 2 വേരിയബിളിലേക്ക് പോകരുത്. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് x ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി എത്ര ആയിരിക്കും? 94 മൈനസ് എക്സ്. എക്സ് ആൻഡ് 94 മൈനസ് എക്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് x ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി 94 മൈനസ് എക്സ്. ദെൻ പിന്നെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ദ 5th part of first. So that means x divided by 5 and 8th part of second. 94 divided by x by 8. So അതെന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ. ദാറ്റ് മീൻസ് x is to 5, x divided by 5 is to 94 minus x divided by 8 is equal to 3 by 4. Okay. So x by 5 divided by 94 minus x divided by 8 is equal to 3 by 4. Division by a fraction തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. Division by a fraction തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. That implies x by 5 into 8 divided by 94 minus x is equal to 3 by 4. Eight x divided by 5 into 94 minus x is equal to 3 by 4. വീണ്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 8 into 4 32x is equal to 3 into 5 15 into 94 minus x. So that multiply the answer. x is equal to 1410 minus 15x. So x terms minus 15x plus 15x, 32 plus 15, 47x is equal to 1410. So x is equal to 1410 divided by 47 equal to 30. So x 30 കിട്ടി. നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ ഇത് 30 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒബ്വിയസ്ലി എത്ര ആയിരിക്കും? 64. സോ 2 പാർട്സ് ചോദിച്ചാൽ
30 and 64. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. x is equal to 13. കിട്ടിയ ആൻസർ? Yes, sir. Yes, sir. സോ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പോർഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ അല്ലേ? പ്രൊപ്പോർഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്ലസ് ഇതുവരെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ്. Yes, sir. Yes, sir. പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് മിക്സേഴ്സ് ആൻഡ് അലിഗേഷനും വേരിയേഷൻസിന്റെയും പ്രോബ്ലംസ് പ്ലസ് തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.